mà nhận định khó hơn tiếng Anh thì mình có thể đưa nhận định của tiếng Việt cũng được. Và mình có thấy là cái ODA này nó nhìn chung là đem lại lợi ích cho Malawi không? Và tại sao? Bên cạnh đó thì em có thể rút ra những cái nhận xét của em về ODA nói chung qua cái case study này được không? Nếu các bạn nào nhận xét cho cô không nào? Nhận xét thử nào. Không sợ đúng sai đâu. Đầu tiên trả lời câu hỏi là vậy thì em nghĩ rằng là cái ODA này có tốt cho Malawi hay không và tại sao nào? Qua cái bài đọc này. Yes. In Yeah. my opinion, this in the Malawi won't benefit from this ODA. So it won't benefit, you see? Will Yes, not? will not. So why do you think so? Because in the paragraph, this require poor country to reduce spending on social issues, including health and education. So this will like reduce the whole cái này kiểu nó sẽ giảm cái You mean social welfare? dạ, vâng, kiểu kiểu đấy, kiểu giảm cái mức gì của xã hội nhỉ? Đấy thì nó sẽ phải tập trung vào trả nợ, và cái này thì sẽ làm giảm cái sức khỏe này, giảm cái skilled labor là à, giảm cái người có kỹ năng đấy ạ. Tại vì nó không đầu tư vào education mà. Ok, cô hiểu ý của em, rất là tốt. All right, so very good. I think that in order to understand and answer this question, so I totally agree with him. Because you see here, you know that Malawi is very poor. And of course, it needs capital. And the International Monetary IMF and World Bank come in. And they offer the ODA to the Malawi. But you can see from this study, along with the ODA provided, they also offer the financial assistance and the what I see here. It hasn't mentioned here, but let me find this here. So the very important thing that you have to take a look at is, in order to receive the financial assistance from the IMF and World Bank, many countries accepted the economic liberalization measures and introduced rigorous structural advancement policy reforms. At this, they are applying the neoliberal economic ideology as a precondition to receive the funds. Let's straight on this. So the idea is that the IMF thing, when the country apply the neoliberal economic ideology, that will reduce the poverty. However, this model came under attack. In fact, it increased the poverty. So what is a neoliberal economic ideology is about? The ideology here requires the poor countries to reduce spending on social issues. Yeah, social issue, including health, education, development, and as he said,
the debt repayment is something that has to be put in priority, you see. And evidence show that because of that, Malawi neglect the social development, you can see. So by this, you understand that the fund, the financial assistance comes from the well-developed world, and they apply the view from the developed world to be used in the low development nations. Talking about the IMF and the World Bank, the IMF and World Bank their funds is contributed from many other nations who are the members of IMF and World Bank, right? And you know that the big nations, they always have the power to affect the decision of the IMF and World Bank. So that the IMF and World Bank, when they provide the financial assistance, the financial assistance actually has to bring the benefit for the developed nations who contribute a lot in the IMF and World Bank also. So the neoliberal economic ideology here is actually sometimes we call the technical assistance from the technical assistance from the giver, from the giver. And this technical assistance may require country to liberalize. So they require the country to eliminate the protection in the important industry or sensitive sector also, like banking or telecommunication, for example. So why do they require the countries who receive the ODA to eliminate their protection? Because the developed nation, they want to come in, right? They want to invest in those sensitive sectors that used to be protected by the government. So ODA is actually sometimes a channel that the developed nation, they use that in order to get into the market of the low developed nation. And the technical assistance will require the receiver to open the market also, to reduce the barriers of trade, or to buy or to use the goods or services or the labors from the donors. And so you can see that they also require the nation who receive the fund to reduce the spending on social issue, but put the debt repayment on the top. So you can see that the donors, in this case, actually they indirectly influence the receiver decision of using the ODA. And one more thing to be noted, that in general, receiving the ODA will increase the dependence of the receiver on the donors. You see, Malawi actually in the this report is very long, but what I show you is just a short version, a very short version of the report. The link of the report is here if you're interested in reading about more about this one. But in the beginning, actually Malawi is better off from the ODA.
because many money coming in, of course, it can facilitate the development of the industry. But the core value is lies in the human being. But applying the neoliberal economic ideology makes Malawi under invest into the human development. You see, it's so sad, so that the social welfare is neglected, and in the long term, it fight back. It can fight back, and then later on, actually, Malawi begin to worse off from the decision. One more thing that you have to, I want to remind you of, is that poor country often comes along with the poor sorry, what is it called? Tự nhiên cô lại blank mất, thể chế là cái gì nhỉ? It comes with very poor government. I mean that the government is very corrupted. You know, the government is usually corrupted in the poor nations, and in Malawi situation is nothing different. So in the corrupted nation, they can use the ODA because the ODA is not directly controlled by the donors, so that they can receive the money, the country receive the money and use it in the wrong purpose. Maybe they received 100% of the ODA, but use only half of it to invest in the project, which is promised in the agreement. But half of the ODA they might share between the people who have the power. I mean the politician or those who are in the power of the government. So the aids can be wrongly used or inefficiently used in the poor nation because of that. And because of receiving the benefit from the ODA like that, they may not have the effort to try to develop the country. So their dependence on the aids increasing, and they are actually never better off. Sometimes you already know the very famous idiom that do not give the fish, but teach you how to fish. You see, the ODA is pretty much similar to that case. And if you want to know about this one, I want to introduce to you about the one book. One book is yeah, I'll just give you the information. Also relate to the relationship between the developed nation and the low developed nation. This is a very good book that if you have time, if you have time, and if you're interested in, you can read. This is a King Away the Letter. Development strategies in historical perspective. So how did the rich country become rich?
So Ha-Joon Chang is the author. He examined the great pressure on the developing countries from the developed world to adopt certain good policy, good institutions, seen today as necessary economic development. So, in his book, he talked about the fact that many countries nowadays, we are all encouraged to open the economy. We are all encouraged to liberalize our system, right? But in his study, he see that actually the rich nation, when they were in the stage of development, similar to the developing or low developed world, low developed nations nowadays, the things that the rich nation used to do is not to open the economy or liberalize the system also, but actually they use the protectionism tools. So this is very conflict with what the developed nation recommend the developing nation to do. So this is a very interesting point of view that I think if you have time, it's very valuable for you to read this book. Okay, so talking about this case, what about I want to mention about Stiglitz opinion also. So Stiglitz is a very famous economist, and he talked about IMF and the IMF financial assistance, that the IMF likes to go about its business without outsider asking too many questions. The fund support democratic institution in the nation it exists. It undermines the democratic process by imposing policy. Of course, the IMF doesn't impose anything. It negotiates the condition for receiving aid, but all the power in the negotiation is on one side, and the fund rarely allow sufficient time for broad consensus building or even widespread consultation with either parliaments or civil society. Sometimes IMF dispense with the pretense of openness altogether and negotiate secret covenants. So by this, Stiglitz means that the IMF, they come with the financial assistance and they negotiate, you see, negotiate the condition. But we have to ask, do the receiver have the power in the negotiation or not? You know that the poor countries, they really need the capital. They really need the financial assistance. And because of that, maybe they only negotiate from the outside point of view. But from the inside, actually, they do not have any other choice. I think so. But actually, they have to agree to the conditions to receive the aid. So in Malawi's situation, I think it's pretty much the same. The first is about the corrupted government. The second one is about the being as the less powerful one in the negotiation. That they cannot do any other thing but to agree to the IMF to open the economy. Yeah, so I think it's a very good point of view from Stiglitz about IMF and its financial assistance, which also relate to the ODA, as you can see. The ODA
in many cases come with the binding condition and with the with the technical assistance from the giver, so that when giving an ODA, from the outside thinking, we see that the ODA is for the development purpose. From the inside, the development purpose has to come with the benefit from the donors also. Okay, so about this case, I will give you to read at home. This is about the aid for trade in Vietnam. So in Vietnam case, it's actually a very successful thing. I think the main reason why Vietnam success on applying the ODA is because Vietnam government is not that corrupted. So you all know that Vietnam has received many ODA from Japan and some other countries as well. And what Vietnam do, what Vietnam have done is not like what Malawi has done, right? So besides using the financial assistance to facilitate the development of the industry, Vietnam actually spent a very large part of the aid for the development of human beings as well. As Vietnam from before really prioritize the development of the people by trying to provide the education for every Vietnam citizen, you can see. So by this case, I will give you to read at home. I will talk something about the FDI before we close our lesson today. So before talking about the FDI, maybe I will conclude about the situation of receiving the ODA of Vietnam. You all know that Vietnam has used to receive a lot of ODA, and from the 2010 or 2012, Vietnam has achieved the position as a low middle income country. And from that moment, the ODA Vietnam received actually gradually decreased, because the ODA is assistance from the nations or from the organization for the lowest developed countries. But the ODA is gradually decreased, but Vietnam until this day still receives some ODA. And amongst the ASEAN, Vietnam is actually the biggest recipient of ODA. In some research that I have read, 30 to 40% of the total ODA flow to the region actually flow to Vietnam. So and because the ODA gradually decreased, the FDI actually in the recent years, the FDI becomes the more important source of growth for Vietnam in this year. And later on, we will spend some time to talk about the FDI. But maybe today we ran out of time. Ok, vậy thì FDI có lẽ chúng ta sẽ nói về FDI vào sau vậy. Đó. Và ok. Và để tổng kết lại cái cái phần vừa rồi chúng ta học ấy, thì các em biết là chúng ta có hai cái yếu tố, người ta gọi hai nguồn lực di chuyển chủ yếu, là nguồn lực về vốn và nguồn lực lao động. Trong đó thì chúng ta chủ yếu dành thời gian để nói về nguồn lực lao động, nguồn lực về lô vốn thôi. Nguồn lực về lao động thì cô sẽ chỉ giới thiệu qua thôi. Và trong cái nguồn lực về vốn ấy,
thì nó có hai cái cách di chuyển, đó là di chuyển trực tiếp hoặc là di chuyển gián tiếp, đúng không ạ? Thì ở đây nó gắn với là cái portfolio investment. Nếu portfolio investment ý, dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ là đầu tư khoản mục, đầu tư danh mục. Vậy nhưng chúng ta phải hiểu rằng là khi mà đã nói tới cái hướng di chuyển ý, thì chúng ta phải hiểu nó theo hướng là trực tiếp và gián tiếp. Nếu nói theo hướng gián tiếp ý, thì nó không chỉ bao gồm cái đầu tư danh mục mà nó còn bao gồm cả cái sự di chuyển của các nguồn viện trợ tài trợ, trong đó có ODA mà chúng ta vừa nói đến. Đó. Và cái đầu tư trực tiếp thì nó là khoản đầu tư mà thực của các doanh nghiệp mà nó đầu tư từ nước này sang nước khác ấy. Mà với cái mục tiêu chính là để tìm kiếm lợi nhuận và giảm và người ta gọi là để giảm thiểu đấy, đa dạng hóa cái rủi ro, đúng không? Diversify đấy, phân chia cái rủi ro, phân tán rủi ro chứ. Đó. Và vừa rồi thì hôm nay chúng ta dành thời gian để chúng ta nói về cái đầu tư gián tiếp trước đã. Và nói đến đầu tư gián tiếp nó bao gồm hai cái, đúng không? Một cái là đầu tư danh mục, đầu tư danh mục là đầu tư về cổ phiếu cổ phần đấy. Thì trong cái đầu tư cổ phiếu cổ phần thì các bạn có thể thấy được rằng là bởi vì đầu tư cổ phiếu cổ phần cho nên là cái lợi nhuận của cái nhà đầu tư ấy nó sẽ dựa vào cái lãi suất của cổ phiếu, đúng không? Cái lợi tức nhận được. Và qua đó chúng ta nhìn nhận được có 3 cái đặc điểm chính, đó chính là thứ nhất, nhà đầu tư người ta chỉ đầu tư thôi nhưng mà người ta không quản lý, không hề tham gia quản lý gì cả, vì đầu tư cái này hết sức khách quan, nó chỉ dựa vào cổ phiếu cổ phần mà thôi. Và thường cái khoản cổ phiếu cổ phần này mà người ta đầu tư dưới mức 10% ấy, cái khoản vốn điều lệ huy động ấy, thì người ta sẽ được cho nó là khoản indirect investment hay là đầu tư danh mục đấy. Thứ hai nữa là cái thời hạn đầu tư ngắn, có nghĩa là bởi vì nó mang cái tính chất là đầu tư chứng khoán, đúng không ạ? Cho nên là nó rất là dễ được chuyển từ tay người này sang tay người khác, cho nên thứ nhất là nó cái thời hạn đầu tư ngắn, thứ hai nữa là nó có cái tính thanh khoản rất là cao. Thế còn cái dạng thứ hai của đầu tư gián tiếp này nó là cái viện trợ, trong đó có viện trợ nhân đạo và viện trợ phát triển. Viện trợ nhân đạo rất là dễ hiểu rồi, đúng không? Nó là giống như các nước trong chiến tranh, xong rồi nhận được viện trợ của nước ngoài, thì viện trợ này thường là nó chỉ nhằm những cái mục tiêu là cứu trợ thôi. Thế còn cái viện trợ phát triển là cái mà chúng ta cần phải để ý nhiều hơn, là cái viện trợ phát triển này thực chất ấy, nói là viện trợ, nói nó là cái hỗ trợ phát triển chính thức, thế nhưng mà nó lại như các em chúng ta vừa nhắc tới là cái nhà đầu tư thực ra người ta nó sẽ có thể kiểm soát một phần nào đó. Nhà đầu tư thực ra người ta sẽ người nhà đầu tư hay là nhà viện trợ ấy, người ta sẽ có thể kiểm soát một cách gián tiếp đối với khoản vốn này bằng việc đưa ra những cái điều kiện trong việc nhận và sử dụng cái khoản vốn ODA này. Và những điều kiện đó nó không chỉ ở mang cái tính chất khách quan là việc yêu cầu anh sử dụng những cái hàng hóa dịch vụ của tôi, mà nó còn có thể đi kèm theo các cái điều kiện về hỗ trợ kỹ thuật, giống như cái case study chúng ta vừa rồi nói đến của IMF, đúng không ạ? Và IMF yêu cầu là phải nhận những cái hỗ trợ kỹ thuật bằng cách là mở cửa nền kinh tế, vân vân. Và cái bản chất của mở cửa nền kinh tế này ấy, các em phải hiểu là nó không phải đến từ cái mục đích là để cho cái quốc gia mà kém phát triển có thể phát triển hơn, mà cái mục đích chính của nó ấy là đến từ những cái quốc gia mà phát triển. Mà ở đây cái việc mở cửa đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia phát triển người ta có thể tiếp cận thị trường. Đấy mới là cái mà bản chất của cái ODA này. Đó. Cho nên cái ODA này nó quan trọng thì vẫn quan trọng, vì dĩ nhiên là nó nói đến khoản vốn, đúng không? Mà là thứ mà các cái quốc gia mà nghèo đói người ta hết sức cần. Nó vẫn là cần thiết, tuy nhiên là sử dụng khoản vốn này như thế nào. Và việc mở cửa nền kinh tế nó phải khéo léo trong việc là chúng ta đàm phán các cái điều khoản với cả IMF hay là với cả các cái tổ chức mà các cái quốc gia mà đưa lại cái viện trợ cho chúng ta như thế nào, để cho chúng ta có thể là không bị chi phối quá nhiều bởi cái sự mở cửa nền kinh tế. Vì mở cửa nền kinh tế nó không phải cứ mở toang cánh cửa ra là tốt, đúng không? Mà cái mở cửa phải có chọn lọc. Và giống như case study chúng ta thấy đấy, cái việc mở cửa không chọn lọc và cái việc là kém phát triển, kém đầu tư cho các khoản xã hội đã khiến cho Malawi sau này là phải chịu cái tổn thất. Mặc dù ban đầu là nó có nhận được những cái lợi ích nhất định, thế nhưng mà sau này bởi vì cái việc không đầu tư chính đáng cho những cái nơi mà cần đầu tư ấy, như là con người đấy,
mà nó đã phải chịu những cái hậu quả và cuối cùng lại cái nghèo đói lại tăng lên chứ không phải là giảm đi. Trong cái đó Việt Nam lại làm khá là tốt. Đó, Việt Nam hồi xưa khi chúng ta nhận đầu tư cũng thế, cũng phải dĩ nhiên là cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia mà đầu tư cho mình rồi. Thế mà dần dần Việt Nam có những cái mà chuyển đổi nền kinh tế mà mình cho là cũng rất là thành công, rất là thành công. Rồi thì đấy là những cái mà chúng ta nói tới qua trong cái bài ngày hôm nay. Rồi lần sau chúng ta sẽ target cái phần về FDI cũng như là về cái nói qua về cái multinational corporation. Vậy thì việc ở nhà các em ngày hôm nay nhé. Tôi có điểm danh trước nhỉ? Điểm danh trước rồi mình nói về cái